तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण करणार आहोत कॅरिकेचरची प्रॅक्टिस. कॅरिकेचर म्हणजे व्यंगचित्र. येस, असंच. हे कॅरिकेचर कोणाचं आहे तुम्ही मला ओळखून दाखवा आणि कमेंटमध्ये सांगा. मी नाही सांगणार आहे. आणि आपण कॅरिकेचर कसं करतात, काय? ह्याचे मला बऱ्याच जणांनी विचारलं क्लासेस घेणार का? पण मी तुम्हाला व्हिडिओमधून बेसिक बेसिक सांगतो. मग नंतर आपण वर्कशॉप ठेवू, तेव्हा आपण क्लिअरमध्ये सांगू. पण आता सध्या बेसिक प्रॅक्टिस करूया. असंच मी बेसिक प्रॅक्टिस करत होतो. तेवढ्यात मला लक्षात आलं, की अरे भाई ब्लॉग काढायचा आहे. सवय नाही ना, होईल सवय हळू-हळू. तर मी हे काढलं आणि दुसरं म्हणजे हे. तर बाकीचा आपण अजून काढणार आहोत. तर तो व्हिडिओ आपण बघूया कसा काढतोय मी. तर ओके. Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo al
मित्रांनो, हे आहे आपलं बेसिक ड्रॉइंग. तर अशाच प्रकारचं आपलं कॅरिकेचर असतं आणि अशा प्रकारेच कॉमेडी असतं, थोडंसं फनी असतं, जेणेकरून समोरच्याला आवडेल, समोरचा बघून एन्जॉय करेल असं. तर कसं वाटलं हे कमेंटमध्ये सांगा आणि अजून काही डाऊट असतील तर ते विचारा आणि अजून डिटेलमध्ये व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तेही सांगा. आपलं सगळं भेटून जाईल. फ्रीच आहे ना. फक्त तुम्हाला सबस्क्राईब करावं लागतं एवढंच. बाकी काही नाही. बाकी सगळं फ्री आहे आपल्याकडे. तर